ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திக்கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள், சென்னையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் திரு ராஜீவ்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தினால் புதுப்பொலிவு பெறும் ரயில் நிலையங்கள் குறித்து எமது சேலம் மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் தகவல்கள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்தை வடிவமைப்பதிலும் கூட்டுறவுத்துறை முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். புதுதில்லியில் நடைபெற்ற கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் உலகின் மிகப்பெரிய தானிய சேமிப்பு கிடங்கிற்கான திட்ட தொடக்க விழாவில் மத்திய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். குரு ரவிதாஸின் பிறந்த நாளையொட்டி மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், அவரது சமூக நல்லிணக்க கருத்துகள் நாட்டை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறியுள்ளார். மகா குரு ரவிதாஸின் பிறந்த நாளையொட்டி மத்திய அமைச்சர் திரு அனுராக் தாக்கூரும் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நாளை 5 எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைக்க உள்ளதாகவும், சிறந்த சிகிச்சைகளை மக்களுக்கு இது வழங்கும் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளார். இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசினார் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் திரு ராஜீவ்குமார். அவர் பேசும்போது, Tamil Nadu has a long history of local self-governance. The secret ballot methods exercised to elect members to the village councils here. So it has a very deep-rooted tradition of a democracy. And it's a pleasure to be here in this rich cultural and democratic place. Friends, media is our very, very natural ally. And I'm really happy to see you in such a large number here. I appeal through you, first of all, before I start, to all the voters of Tamil Nadu to please come in big numbers when the elections take place and join in the festival of democracy, which we have this year called Chunav Ka Parv and Desh Ka Garv. In last 2 days, we met all the political parties, national political parties, regional political parties. We also had detailed meeting, long meeting with the deputy commissioners, collectors, SPs, IGs, ADGs, and thereafter with the enforcement agencies of the state and center, and lastly with the chief secretary, DG, and all the senior officers of the state to review the poll preparedness. Friends, I'll first of all tell you what the political parties mentioned to us. What were their demands? What were their complaints? I list them first for you because it's a part of our mandate that we first disclose as to what is the demand which the political parties, one of the strong stakeholders, have. Then also through my briefing would tell you as to how we are addressing those demands of the political parties, so that no question is unanswered, and I like to give answers through you. So we met National Party AAP, BSP, BJP, CPIM, Indian National Congress, NPP. And besides, there were 4 state parties, AIDMK, CPI, DMDK, and DMK. So what they basically asked, I am just first giving you that background. Most of the parties requested to curtail the use of money power and inducements during the election period. They wanted to disqualify the candidates who are found distributing cash during the elections, liquor, or any inducement material. One of the parties complained that parking of the cash is already taking place, so act on that straight away. Basically, this was all about curbing the misuse of the money power in the elections here. Process wise, they said that the machinery, bureaucratic machinery, needs to be impartial. They need to provide a level playing field so that every candidate is treated equally. There was a perception amongst the political parties, some of them, that the FSTs and SSTs which are used, they themselves had sometimes become the informers for those who are where the raids are taking place. They demanded that permissions to the rallies and entitlements which the political parties have should be given on an equal footing.
it should not be discriminated. That again the point which relates to the level playing field. They said observers should be deployed from outside the state. They further said that with observers, their phone numbers, where would they meet, their fixed timing should be available so that political parties can go and meet the observers. CCTV cameras should be put maximum possible to the extent maximum possible on the polling booth. CAPF should be deployed in most of the sensitive and those kind of booths. On the parties, many parties demanded that elections should be in one phase. They also wanted strong action against impersonation cases which people try to do during the voting. Party highlighted that the transfers which the ECI mandates of those officials who have stayed for more than 3 years is done in letter and not in spirit. So therefore, look at it. So, friends, I'll answer all of these questions which they have raised during my presentation at wherever it is relevant or in the end. But before I start, let me tell you that Commission is extremely determined, and all the collectors, all the enforcement agencies have been very, very strictly told about this. That we want an inducement-free election, free, fair, and transparent. And inducement-free, we mean the misuse of money in the elections would not be tolerated. Commission has absolutely zero tolerance towards the misuse of money, distribution of money, or distribution of freebies in any form, inducement in any form. I'll answer these specific questions raised by the political parties. To give you a brief snapshot of the parliamentary constituencies, there are total in 39 in the state. Kerala and Karnataka we also reviewed here. Their COs and SPNOs came. They have, as you're aware, 20 and 28. Next. Overview of electors, 6.19 crore electors, and a very happy trend is that female voters are more than the male voters. மத்திய அரசின் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தினால் புது பொலிவு பெறும் ரயில் நிலையங்கள் குறித்து சேலம் மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் தகவல்கள். ரயில் நிலையங்களின் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் ரயில் நிலையங்களில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான லிப்ட் வசதி, நடைபாதை விஸ்தரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக சேலம் ரயில் நிலையத்தின் முகப்பு முற்றிலும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பெருகி வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு ரயில் நிலையத்தின் மறுபக்கத்திலும் பயணிகள் வந்து செல்வதற்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட 15 ரயில் நிலையங்களில் 271 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறுகிறார் சேலம் ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் பங்கஜ் குமார் சின்ஹா. This total 15 stations are being redeveloped under Amrit Bharat, and a total expenditure of around 271 crore is being spent for these 15 stations. And as you people have seen that the work is going very well, almost 30 to 40% physical progress is there, and we are targeting to complete all the works by next 3 months. சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில்வே கடவுகளை பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக கடந்து செல்லும் வகையில் 21 இடங்களில் சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 11 இடங்களில் மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.